तीनजनाको नाम लिन्छु न म है एउटा केसी नाइस्ट्याट भयो होइन 2015 होइन त्यो कस्तो अट्याचमेन्ट हुँदो रहेछ कि एउटा चाहिँ त्यो व्यक्तिको जिन्दगी हेर्न थालेपछि होइन उसले डेली भिडियोज हाल्थ्यो उसको त्यो बच्चाहरू हुर्केको आइभ सिन द किड्स ग्रो के एन्ड आई हेभ ग्रोन विथ लाइक वी आर अल्सो ग्रोइङ विथ हिम होइन पिपल गेट अट्याच नि त अर्को भनेको एकजना दिस पर्सन आई कम्प्लिटली फरगट हिज नेम राइट नाउ बट हि गोज टु द विल्डरनेस के उसले चाहिँ अलास्कन विल्डरनेसमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ गएर मान्छेहरूलाई हुन्छ नि यहाँ चाहिँ विल्डरनेसमा कसरी बस्ने भनेर देखाउँछ होइन उसँग पनि ग्रो गरेको आई क्यान रिमेम्बर ग्रोइङ विथ दिस पर्सन अर्को मलाई रमाइलो लाग्ने भने चाहिँ स्याम ट्री भन्ने व्यक्ति छ क्या Sam Tree does all the airlines go सबै थोक होइन people have seen him and it keeps on traveling like मैले भन्न खोजेको चाहिँ you grow with the people the person who is on YouTube okay like your audience is gonna grow with you guys नि त होइन to a certain point अनि त्यो एउटा त्यो bond एउटा त्यो family जस्तो हुन्छ नि होइन अनि I've seen one day the YouTuber stops के you know the viewer is going to move on to something else but त्यो कतै न कतैबाट त्यो attachment आएसम्म छ okay I wish I knew what Casey Neistat was doing right now okay but I can't anymore you know what if one day does he not put up videos anymore yeah he doesn't put up videos anymore you know so एक दिन त्यो झ्याप्याक बन्द गर्यो भने के हुन्छ नि I think as मैले बुझ्न मात्र खोजे हो के हैन as like creating content right now like one day when you stop like is that a fear like that day someday you might have to stop or someday what else you might be doing if you stop this that has like never crossed my mind त्यस्तो टाढा सोच्दा पनि सोच्दैनौँ हामी हैन I think for us it's 2-3 महिना उता हो like त्यस्तो टाढा सोच्दैन there are times where I think and that's why I think like it's like adaptability is one of the like biggest strengths one can have in terms of I mean like in terms of living a life that's worth living I think like will you go back to a job that's what I'm trying to say oh no never. way no way so there's this book called Psychology of Money and the book ma chahi it talks about well there's this chapter and it's about freedom and the beginning of that chapter freedom is being able to wake up and do whatever you want with whomever you want and wherever you want and I think that's like the thing that like drives me and us and so there's no like I'm doing that already I'm so glad you invited me here us here and I'm doing this and I love it I've been following your work I've known you for so long this is like you know it's something I wanted to do and I'm already here so why there's nothing I would be thinking negatively about at this point in my life like I'm not thinking about it right now so it's same with like YouTube the YouTube has given us the freedom to do that like just be able to wake up and आज के गर्ने त like I'm going to edit today I'm going to go to this place today like anything like I do a lot of I make a lot of tea at home so I make like tulsi tea saffron tea like all these things I do a little bit of like microgreens growing and those are all like things that I do and I get to wake up and do that like I sometimes wake up in the morning and I go for a run and I come back and sit in a bathtub or like do yoga for like 30 minutes or something and then I get to work you can't do that when you have a job you know what I mean you can't do that and that's all I want I'm not thinking about how much money I'll have in my bank account tomorrow that's not something we're thinking about like and you don't need to I don't think you need to like I think because you live today you don't live for tomorrow you live for now and right. For me like so personally like I think one of the reasons I haven't had to worry about like how things are gonna work out for me financially has been because of the very fact I don't give much thought about it and that's for whatever reason like that's the oxymoron but that's exactly why things seem to work out more easily for me especially financial so that's something I tell like my friends sometimes is the 3 things in life that the more you chase the harder it is for you to get and so those 3 things are like money happiness and women the more you chase them the more like they'll elude you and it's I think so like I said like everything is just like the state of mind that I mean like I think ahileko time ma for me and like I think like that's it's a luxury for people to have like quiet time for themselves right so peace of mind is probably the biggest wealth that I can think of personally more than anything else you know like having the freedom of time and just peace of mind which I think is hard to find these days
I know. I'm enjoying this a lot. I'm enjoying this a So lot. अर्को कुरा I want to Yeah, go for actually it, like go for right. So even YouTube-मा हैन, so we started out like we did something like for a few months, and YouTube-मा त there's so much data, right, that you can study and make use of. अनि every single time like we've broken that हुन्छ नि, अनि and we've seen that like YouTube-मा more than linear growth, you're much more likely to see exponential growth. And every time we've broken that barrier चाहिँ has been okay, like this is what works for us, this, but this time around we're gonna do something completely different, and that's when things have like even like Pivoted shot up, and right. shot up for you guys. And that's, I think a lot of people tend to stick to what has worked for them just because they're comfortable with it. Feeding I was talking to somebody on YouTube, I know YouTube in the US, I know. I'm glad to say I have that connection now, I know. You have to constantly feed the dragon, okay? I know, constant feed चाहिँदो रहेछ के algorithmलाई, हैन? You guys can add on to this, हैन? One day when you stop, for some reason your videos are gonna not get the X amount of traction that it's getting. Yeah, you know? The algorithm needs to be kept on. You need to keep on chugging that, adding on fuel to that I think fire. you have to find okay? some balance. Some balance, something or the other. होइन एउटा worry चाहिँ मैले के realize गरेको छु भने चाहिँ होइन, obviously I don't want to throw it on you guys because you guys are in a completely different path on this. होइन when I talk to YouTubers के होइन मैले रोकेँ भने चाहिँ म के गर्ने के बुझेँ मैले भन्न खोजेको कुरा. One day when I stop creating videos, when I stop the creation, मैले completely रोकिदिएँ कि सपोज होइन मलाई 6 महिना I want to take a break होइन अब के हुन्छ त त्यो मैले over the past span of 4 years होइन मैले जति क्रिएटर्सहरूसँग कन्भर्सेसन गरेको छु नि त्यो कतै न कतैबाट चाहिँ when I stop will I have to go back to the job होइन किनभने कतिजनासँग त्यो स्किल सेट हुँदैन के होइन to create के you guys getting what I'm trying to say to go ahead and edit your own videos to go ahead and make new content to keep on traveling for example होइन not everybody has that skill set okay? A lot of them have a team behind and them. what we do, like, I mean, like, we're enjoying it, but then, like, the amount of work we put in, most people cannot imagine. Cannot imagine that at all. But that person has other skills, right? Like, with your technical skills, no, Larry, or skills, there's so many people who run a company. Now they might not have the skill set that their, like, staff or, like, their team member has, but they have other sets of skills that they can always use. I think you can actually take that 6 months break, read a book, do gardening, go for a swim, and just kind of spend time with yourself and figure out what you want to do next. And I also think, like, you're not going to always want to do the same thing. It gets boring, and you're not that person because you have, like, we are growing, we're learning new things every single day, and our path also keeps changing, and you're not, that's just, to me, it's impossible to stick to one thing, and I don't think... Yeah, I agree with how that was saying. That I can do what I want to do when I wake up in the morning. So that is the fact that we always think of want to do in the future. So उठेर चाहिँ म यो गर्छु यसरी गर्छु भन्ने त्यो time freedom अनि like the freedom to do that as well is a very kind of a luxury. The slow mornings is the new luxury. अनि त्यो गर्नलाई चाहिँ म के गर्नुपर्छ भने like the constant thought is always there from the very beginning. So म चाहिँ जब गर्छु भनेर like पहिलेदेखि नै सोचेको थिएन. So म 3 years I practice software engineering. अनि त्यो टाइममा चाहिँ म अफिसमा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि I want to travel and work somehow. कसरी गर्ने त के भन्ने भने के गर्ने के कसरी सुरु गर्ने भने the constant thought is always coming. अनि होइन ल के त गर्नुपर्छ भनेर like roaming around Nepal सुरु भयो. So we started working with the hospitality brands अनि adventure brands उहाँहरूसँग काम गर्दै गर्दाखेरि somehow we started making the money out of that business within Nepal itself. कति मान्छेहरू नेपालमा बसेर I want to do same as you guys are doing, traveling and working. कसरी गर्नुहुन्छ भने there's a lot of question that come to us. And so अनि हामीले पनि like यसरी काम गर्दाखेरि होला कि भन्ने एउटा त्यो message या the platform that we can share अघि न पनि Smriti is sharing like few things कि like we are building the community that can help the people who wants to do same thing that we are doing. त्यो पनि educational informative कुराहरू पनि put on गर्ने like we are in the process भनेर share गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि right. So त्यो is a beautiful thing that it is building in the culture अहिले चाहिँ. So
हामीले नेपालमै बसेर चाहिँ ट्राभल गर्दै वर्किङ इन सम field related that, not only just freelancing, but also creating a system, company नै बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ कसरी सकिन्छ या मलाई चाहिँ यो गर्न मन छ म कसरी स्टार्ट गरौँ त भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जस्ट स्टार्ट वाट यु लभ टु डु एज प्यासन हजुरले सेयर गर्नुभयो नि सो मलाई चाहिँ यो गर्नु मन छ म चाहिँ यसमा राम्रो छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने जस्ट स्टार्ट अफ सो नेभर थट अफ लाइक विल बी डुइङ लाइक दिस पहिला सुरु गर्दै गर्दाखेरि यो गर्छु भनेर हामीले कहिले पनि सुरु गरेको थिएन सेम विथ द यु गाइज सेयर्ड त्यो पर्फेक्ट टाइम पर्फेक्ट त्यो circumstance भन्ने हुँदैन you just like go and do it and things like figure things out as you go along. So you're traveling like different countries हैन so अनि like म यो गर्थे होला भनेर म like when you guys are starting त्यो सोचेकै थिएन हामीले पनि will be starting with a lot of hotels in Nepal, lot of brands in Nepal भनेर पहिला सोचेकै थिएन we just start off right. त्यो कस्तो भयो त्यो कसरी प्यान आउट हुँदो रहेछ वर्किङ विथ स्पोन्सर्स के होइन आई डेफिनेटली वान्ट टक अबाउट द वान द्याट यु सेयर्ड अर्ली होइन नेपालमा चाहिँ होइन वर्किङ विथ स्पेसिफिक ब्रान्ड स्पेसिफिक होटेल्स रिजोर्ट्स होइन हाउ ट्रिकी इज इट र कतिको लुक्रेटिभ छ त्यो Yeah, so generally when working with the hospitality brands in Nepal, so हामीले चाहिँ connecting with the travelers and the business model ma kaam garera chham jasari travelers the people within Nepal is a very interesting country Nepali haru like surrounding countries ma travel garnu huncha so certain group of people ani त्यो गर्न नसक्ने haru Nepal within mai travel garnu huncha र Nepal within ma travel गर्दै गर्दाखेरि जस्तै यो ठाउँहरु भाइरल हुने भने कस्तो हुन्छ भने people want to travel and something comes up and they want to go there, right? So they can afford that kind of a travel. Nepal ko certain group of set of people like saying so त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो travel culture छ नेपालमा र त्यस्तो गर्दै गर्दाखेरि seasonally या occasionally मान्छेहरु होटल हस्पिटालिटीहरुमा for their with their family travel गर्नुहुन्छ सो त्यो बिजनेसलाई चाहिँ होटललाई पनि मान्छेहरु चाहिन्छ र मान्छेहरुलाई पनि यसरी ट्राभल गर्नु मन छ सो त्यो बिजनेसलाई चाहिँ we come up अनि त्यसलाई चाहिँ ग्यापलाई चाहिँ फिल अप गरौँ भनेर चाहिँ we start working so नेपालमा त्यस्तो पहिला कसैले गरेको थियो the few people did we saw that or हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रीमा या अराउन्ड द वर्ल्ड गरिराख्नु भएकोहरू we got an idea so let's start making the business model that the hotel or resort or hospitality लाई चाहिँ ट्राभलर्ससँग कनेक्सन गरौँ so that we go there we experience अनि प्रमोट गरौँ एक्सप्लोर गरौँ एक्सपिरियन्स गरौँ र प्रमोट गरौँ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ वी स्टार्टेड डुइङ द्याट अनि लाइक पिपल स्टार्टेड लाइक सिइङ आवर भिडियोज एक्सपिरियन्स गरेको भिडियोजहरू हेर्दै गर्दाखेरि दे वान्ट अल्सो एक्सपिरियन्स सो त्यो अनुसारले चाहिँ ट्राभलर्सहरू त्यो बिजनेसमा चाहिँ मोर अफन ट्राभल गर्ने किसिमले चाहिँ गर्नुभयो त्यो हामीले कस्तो भने लाइक के कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ पाथ चाहिँ गडले नै देखाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि जुन कुरा अब डेयर भेन्चरमा पनि मैले सोचेँ म जान्छु भनेर अनि त्यो डेयर भेन्चरले पाथ देखाइदिनु भयो नि त्यसरी गर्ने भनेर सो हामीले युट्युब च्यानलहरू सुरु गऱ्यो के भयो त्यो ब्यान्ड भयो के भयो त्यसपछि फेरि अर्को पाथ देखाइदिनु भयो नि सो के भन्छ म त्यो रोमिङ अराउन्ड नेपाल हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि जेरोबाटै स्टार्ट गरेको हामीसँग त्यस्तो ऊ पनि थिएन मोनिटरी पनि त्यस्तो के भन्छ वेल थिएन अनि गर्दै जाँदाखेरि लाइक कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो अब रिजोर्टहरूसँग गर्दाखेरि स्पोन्सरसिपको कुराहरूमा पनि अनि हामीले त यो ग्रो गर्नलाई हामीले अर्को सपोर्टहरू दिन खोजिराखेको थियो नि त अब के हुन्छ हामीले अनलाइन पनि गऱ्यो सो सिजनल बेसिसमा होइन होलसेलबाट ल्याएर सामानहरू बेच्नेदेखि लिएर हुन्छ यो सपोर्ट गर्नलाई कि रोमिङ अराउन्डलाई हामीले सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ त्यसरी पनि गरिरहेको थियो युट्युब अटोमेसन पनि गऱ्यो तर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब स्पोन्सरहरू पनि आफै आउनुहुन्छ होइन अनि मार्केटमा चाहिँ के चाहिरहेको छ त किनभने हामीले केही कामहरू गरिरहेको छ भने देयर सुड बी सर्भिस हामीले सर्भिस पनि बेच्नु पऱ्यो होइन बिस्तारै अब लाइक यसलाई नै हामीले सोर्स बनाउँदै जान्छौँ भने चाहिँ हामी सबै लर्निङ फेजबाट नै भइरहेको थियो कि कतिजनाले आइडियाहरू पनि दिनुभयो यसरी गर न होइन यसरी यु क्यान मेक मनी भन्ने कुराहरू अनि त्यसपछि अब होटेल रिजोर्टहरूमा पनि के ल्याक भइरहेको छ त होइन सबैजनाले गर्न खोज्यो किनभने अब अहिले त भिडियो ब्रान्डिङमा यति धेरै सबैजना टर्न भइराख्नु भएको छ नि त भिडियो ब्रान्डिङ चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ है
जस्ट एउटा फोटो मात्र फोटोले पनि क्याच हुन्छ नहुने होइन हुन्छ नि अनि भिडियोले पनि मोर इमोसनली ट्रिगर गर्नको लागि चाहिँ भिडियो पनि चाहिँदो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लर्निङ फेजबाटै गएको भयो अनि त्यसपछि हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मार्केटमा के ल्याक भइरहेको छ त होइन कस्तो राम्रो राम्रो होटेलहरू छ कस्तो धेरै रिजोर्टहरू छ जुन हाम्रो असेट छ जुन होटेल एउटा लाइक बिग इन्भेस्टमेन्ट हो नि त जुन त्यो क्यापिटल त्यत्रो ल्यान्डहरूको छ तर डिजिटलमा चाहिँ ल्याक भइरहेको छ नि त कति कुराहरू सो हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ लर्निङ नै भयो कि हामीलाई पनि सो यहाँ चाहिँ ल्याक भइरहेको रहेछ ल बिजनेसमा यत्रो धेरै इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ क्यापिटलमा ल्यान्डमा तर त्यसको 5% पनि डिजिटल्ली भइरहेको छैन भने कसरी आउनुहुन्छ त भनेर सो त्यही कुरा हामीलाई पनि हिट भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले लाइक हामी त्यसरी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पिच पनि गऱ्यो कति ठाउँमा चाहिँ हाम्रो आइडियाहरू पनि पिच गऱ्यौँ हजुर यति राम्रो छ होइन सो डिजिटल्ली पनि गरौँ न भन्दाखेरि कति ठाउँमा त हामीले फ्रीली पनि गऱ्यो किनभने हामीलाई पनि लाइक एउटा के भन्छ अरे लाइक देखाउनलाई या हामीलाई पनि एउटा लर्निङ हुनलाई किनभने अब हामीले यतिकै पे लिएर अनि त्यो फेरि के भन्छ अरे राम्रो रिजल्ट नदिँदाखेरि त राम्रो हुँदैन सो हामीले कति ठाउँमा फ्रीली पनि गऱ्यो त्यसपछि गर्दै गइसकेपछि चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस राम्रो हुन गयो कि होइन हामीले अब यसरी गर्ने रहेछ सो भिडियो ब्रान्डिङदेखि लिएर सोसियल मिडिया क्याम्पेनहरू कसरी चलाउने भन्ने कुरा गर्दै गएपछि उहाँहरू पनि एकदम ओपन हुनुभयो कि किनभने अहिलेको लाइक फ्युचरमा के हुन्छ थाहा छैन तर अहिले चाहिँ भिडियो प्लस फोटो जुन डिजिटल्ली गइरहेको छ सो त्यो कुराहरू ल्याक भएको भएर चाहिँ त्यो वेमा चाहिँ हामी हेल्पफुल भयो कि उहाँहरू पनि एकदमै ओपन हुनुभयो कि तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क